Hello, everybody. I'm Tawfiq Qureshi, and I would like to congratulate the Sarangi Cultural Academy for organizing its second edition of the International Music and Dance Festival 2020. The man behind this whole setup and this whole organizing is Ustad Nasir Khan Sahab. He, with the blessings of late Padma Bhushan Ustad Sabri Khan Sahab, has been promoting music, has been very, very instrumental behind the Sarangi Cultural Academy in promoting Sarangi and other forms of music. This year also there are many artists from all across the globe. There are artists from UK, US, Japan, also India. My own son Shikharnath Qureshi is performing a djembe solo on 18th July 2020. So please do go onto their Facebook page and listen to all the artists live. This is one way of promoting music in this lockdown times, and give your blessings to all the artists. I would like to wish Sarangi Cultural Academy all the very best to go on promoting Indian classical music, and in that way Sarangi itself, because through the academy they're promoting a lot of young Sarangi musicians and geniuses. So I wish them all the best in all their ventures. Thank you. Adab. नमस्कार, जय हो, आदाब। रमेश नारायण हियर। मुझे बहुत खुशी है। I will be performing for the prestigious International Music and Dance Festival organized by Sarangi Cultural Academy, New Delhi. Same time, I would like to congratulate Ustad Nasir Khan ji, Maestro, and his son, young musician, highly talented musician, Nabil Khan ji. See you there tomorrow, 19th, 7 p.m. Jai Ho. Namaskar. I am Kiran Pal Singh, Senior Leading Disciple of Pandit Shiv Kumar Sharma ji. I am playing live for Facebook live page of Sarangi Cultural Academy, hosted by Ustad Nasir Khan Sahab and his very talented son Nabil Khan. This Sunday I will be playing as part of International Music and Dance Festival Series 2020, hosted by Sarangi Cultural Academy. Ustad Nasir Khan Sahab very kindly called me to play this Sunday at 9 p.m. Indian Standard Time and 4:30 p.m. London time. From London I'll be playing my Santoor recital live for you. Thank you so much. Hope to see you there. Namaskar. नमस्कार, मैं तबला वादक कालीनाथ मिश्रा। मैं आप सभी लोगों को सूचित कर रहा हूं कि मैं सोमवार 20 जुलाई शाम को फेसबुक लाइव पे आ रहा हूं। बहुत खूबसूरत नाम है और यह पेज आना ज़रूर मत भूलिए। सारंगी कल्चरल एकेडमी, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र, एक बहुत प्रख्यात सारंगी वादक जिनका नाम है नासिर खान साहब, बहुत से कलाकारों के साथ आपने इन्हें देखा होगा, चाहे वो साथ निभाने में, साथ संगत में या सोलो वादन में। हर कलाकार नासिर भाई को चाहता है कि मेरे साथ वो सारंगी उनकी बोले। और मुरादाबाद घराना का ये इनकी दर पीढ़ी दर कई पुश्तों से चला आ रहा है और बड़े विद्वान गुरु पद्म भूषण साबरी खां साहब के ये शागिर्द हैं।
जो साबरी खान साहब का सारंगी का जवाब नहीं था। ख़ानदानी है हमारे नासिर भाई, कई पुश्तों से चला आ रहा है, और इनके पिताजी बहुत बढ़िया तबला वादक थे, बहुत विद्वता थी और बहुत बड़े तबला वादक में से नाम आता है, जिनका नाम है उस्ताद यासीन खान साहब। नासिर भाई का बेटा भी बहुत अच्छा बजाता है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस एकेडमी, सारंगी कल्चरल एकेडमी में आप आएँ 20 तारीख को शाम को फेसबुक लाइव मुझे सुने और इस संस्था से जुड़ जाएं, क्योंकि हमें कोरोना से बचने का और खुशी बांटने का, खुशी लेने का एक यही मौका है। तो आना ना भूलें, मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ सोमवार 20 जुलाई शाम को। बहुत जल्दी हम आपके सामने, और मेरा बेटा भी मेरे साथ रहेगा जिसका नाम है सत्य प्रकाश मिश्रा। तो एक पिता पुत्र की कन्वर्सेशन, तबला से बात क्या होती है। मैं बनारस घराने के ही तबला बजाता हूँ और दिल्ली मेरा आना जाना होता है। वैसे मेरे बहुत से सारंगी वादक मेरे पहचान के हैं। 20 तारीख को आपसे मिलूँगा और आगे चर्चा होगी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर खान साहब। Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. I'm Dharamveer Singh from England. I'm delighted that the Sarangi Cultural Academy has created a platform in their second edition of Sarangi Legacy series. And I'm very happy to be taking part in it. And I'm extra thankful to Ustad Nasir Khan and his son Nabil Khan, who both belong to our beloved Ustad Sabri Khan Sab's family. And in this International Music and Dance series, I will be giving my tribute, my live performance on Facebook page of Sarangi Cultural Academy at 8:30 p.m. Indian time and 4 p.m. UK time on the 12th of July. And I really look forward to be playing with you, with my son Upneet Singh on tabla. So please join us in celebrating this beautiful family of music and dance from around the world. And particularly in the times we are going through, at least we are able to share through technology. So let's celebrate. Namaskar, Adab to all. Myself, Farid Hassan Khan, and he's my brother, Mehboob Hassan. I am delighted to share that Sarangi Culture Academy has organized International Dance and Music Festival 2020 from 5th of July 2020. And I extend my best wishes to Nasir Khan Sahab and his son Nabil, who's doing a very good job and organize such a great festival. We are going to perform tomorrow, 8th of July, 8:30 p.m. onwards. We would like to invite you all. Please join us and give us your blessings and your support. Thank you. Hello friends, my name is Denis Kucherov and I would like to invite you for my online performance at Sarangi Cultural Academy Facebook page, 11th of July at 9 p.m. Indian time and 4:30 UK time. I will be playing with James Busey on the sitar and I will play on tabla. Also I will play tabla solo for you and a little bit of hang drum, rawast and maybe something else.
name is Shinsuke Nishizawa, sarang player based in Tokyo, Japan. I have studied sarangi under Ustad Nasir Khan Sahab, who belongs to Muradabad Gharana in Delhi. I will present for you sarang solo performance in International Music and Dance Festival, which is organized by Sarangi Cultural Academy. I would like to express my gratitude to my Guruji, Ustad Nasir Khan Sahab, and his son, amazing sarang player, Nabil Khan. Our performance will start at 5 p.m. in Indian Standard Time. In Japanese time, it's 8:30. The date is 7th July. I will play sarang solo, Indian classical music style concert with my friend tabla player Yui Morikami. He's the discipline of Ustad Sabir Khan Sahab, Farkabad Gharana. And I just hope you will enjoy our performance. Everyone is welcome. Thank you very much. Hello everybody, my name is Nabil Khan and I'm delighted to share you that Sarangi Cultural Academy has given me a chance to perform in their second series, which is called International Music and Dance Festival. And I extend my gratitude to my father Ustad Nasir Khan Sahab and Sarangi Cultural Academy, my mother Shabnam Khan, who is the secretary of Sarangi Cultural Academy, who came up with this idea of International Music and Dance Festival 2020. I invite you all to tune in and watch my live performance tomorrow at 9 p.m. Indian Standard Time and 4:30 p.m. UK time. I hope you all will be there. आप अपना कीमती वक्त निकाल के वहाँ आएंगे और हमसे जुड़ेंगे, हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे। मुझसे पहले भी यूके के बहुत ही मशहूर और बहुत ही उम्दा परफॉर्म करने वाले उस्ताद जी धर्मवीर सिंह जी परफॉर्म करेंगे और पुलकित शर्मा भाई परफॉर्म करेंगे तबला रिसाइटल। सो आप लोग 7 बजे से 10 बजे तक प्लीज़ कल शाम में रात तक हमारे साथ लाइव जुड़िए। नमस्कार, शुक्रिया बहुत बहुत। देखो मोरे रंग में भिगोई डारी, देखो मोरे रंग में भिगोई डारी, मोरे नहीं रे छुनरिया, मोरे नहीं रे छुनरिया सावरिया बाट चलत बडोरी निरजनट घट और देने गारी, मोरे रंग में भिगोई डारी, देखो मोरे रंग में भिगोई डारी। Namaskar, I'm Madhushri Narayan. I'm so delighted to perform for the International Music and Dance Festival conducted by Sarangi Cultural Academy, New Delhi. I extend my gratitude to Ustad Nasir Khan Sahib and his son Nabil Khan. I invite you all to join my online concert on July 13th at 7:30 p.m. in the Facebook page of Sarangi Cultural Academy. Thank you. See you all there. Hello everyone, Namaskar. I'm very happy to invite you all
to my vocal classical recital as part of the International Music and Dance Festival 2020. I would like to extend my thanks to Ustad Nasir Khan ji and his son Nabil Khan ji for taking this beautiful initiative and having us all, artists from all over the world, in this cultural event. So please tune in tomorrow on the Facebook page of the Sarangi Cultural Academy at 9 p.m. Indian Standard Time, which is 5:30 p.m. Central European Time. Dragi prieteni, vă invit cu drag să fiți alături mâine pentru a ne bucura împreună de un recital clasic vocal indian pe care voi avea bucuria să-l susțin la ora 18:30, miercuri 15 iulie, pe pagina Sarangi Cultural Academy. Vă aștept cu mult drag! Namaste, dear all. I'm delightful to share that Sarangi Cultural Academy has invited me to perform on Dance and Music Festival of 2020, organized by Sarangi Cultural Academy. I want to say my special thanks to Ustad Nasir Khan ji and his son Nabil Khan, and also my special thanks to Mrs. Shabnam Khan ji, who is an administrator of Sarangi Cultural Academy and who came with such a bright idea to organize online concert and invite different musicians. I'm very thankful for that. So see you, dear all, tomorrow on the page of SCA, Sarangi Cultural Academy, at 7:30 p.m. of Indian time, and hope you'll enjoy. Namaste. Namaste friends, my name is Pablo Grace, I'm from Argentina, and I'm delighted to share with you that Sarangi Culture Academy has given me the chance to perform online with Anastasia Shemiakina. I extremely thanks to Ustad Nasir Khan and his son Nabil Khan for this opportunity and this idea. I invite you all to stay tuned and watch the performance. It will be held on the page of Sarangi Culture Academy at 7:30 p.m. Indian time and 11 p.m. Argentina time. Thank you very much. Thank you very much. Hello everyone. Namaskar, Adab. I am Azhar Shakil from Delhi Gharana, son of Ustad Shakil Ahmed Khan Sahab, disciple of Ustad Afzal Zahoor Ahmed Khan Sahab. मैं आ रहा हूँ अपना लाइव परफॉर्मेंस लेकर आप लोगों के समक्ष सरंगी कल्चर एकेडमी प्रेजेंट इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल में, और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उस्ताद नासिर खान साहब को और उनके बेटे नबील खान जी को, जो मुझे उन्होंने इस फेस्टिवल में परफॉर्म करने का मौका दिया। और 13 जुलाई एट 9 PM फेसबुक पर आप लोग ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखें। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, मैं वी अनुराधा सिंह क्लासिकल कथक डांस परफॉर्मर हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से। 18 जुलाई को मेरा 9 बजे फेसबुक लाइव कॉन्सर्ट होगा कथक का। आप लोग देख सकते हैं सारंगी कल्चरल एकेडमी फेसबुक पेज पर। थैंक यू। Namaste everyone, my name is Shikhar Nath Qureshi. I would like to extend my deepest pranams and gratitude to the Sarangi Cultural Academy for giving me the blessing of being a part of the International Music and Dance Festival 2020. I want to extend my deepest gratitude and pranams to Ustad Nasir Khan Sahab, Shabnam Khan Ji and Nabil Khan
for having given me this opportunity to be a part of this incredible festival. My performance is going to be on the 18th of July at 8:30 p.m. Indian time and 4 p.m. UK time. So please do tune in if you wish to, and I hope you enjoy. Thanks to the Sarangi Cultural Academy once again for giving me this opportunity. 18th of July, 8:30 p.m. Indian time and 4 p.m. UK time. Pranam. Namaskar to one and all. I'm P. Vetri Bhupati, Mridangam artist, coming live on Facebook page of Sarangi Cultural Academy on coming 15th July between 8 p.m. to 9 p.m. Me and my team feel extremely honored to be a part of this International Music and Dance Festival, which is intelligently curated by my respected Bhai Sahab Sarangi Maestro, Ustad Nasir Khan Sahab, and his young and talented son Sarangi Vidwan Nabeen Khan. Extremely talented musicians are accompanying me on this 15th. Will be Vidwan Shri Arvind Narayanan on violin, and my extremely talented students Varun Rajashekaran on Ghatam and Cajon, M. Sriram on Kanjira, and Master V. Daksh will be on support Mridangam. Hope to see you all on 15th, and thanks in advance. Namaskar. Namaskar, Adab friends, this is Sandeep Mishra. I am the Sarangi player from Banaras Gharana. I would really like to inform you all that tomorrow on 14th July 7 p.m. onwards I will be performing on the page of Sarangi Cultural Academy, and Sarangi Cultural Academy has organized an international music festival which includes dance, music, singing, instrumental, everyone. So I will be being the part of that festival tomorrow, and I would really like to thank Ustad Nasir Khan Sahab and his son Nabeel Khan to inviting me for joining this festival, and I'm looking forward to see you all tomorrow evening 7 p.m. on Sarangi Cultural Academy's page. See you tomorrow. Namaskar. Namaskar, my name is Mohan Kumar from Dubai. I'm performing on July 14th, 7:30 p.m. UAE time, 9 o'clock India time on Sarangi Cultural Academy FB page live. This is an international music and dance festival. Please join with me, all my friends, that time, Tuesday evening. Thank you, Nasir Khanji and Nabeel Khanji, for this great opportunity for me. Thank you. I'm delighted to share that I'll be taking part in the second edition of the Sarangi Legacy Series by Sarangi Cultural Academy. I extend my gratitude to Ustad Nasir Khan and his son Nabeel Khan, who came up with this idea of an online international music and dance series. I invite you all to tune in and watch my live performance from the Facebook page of Sarangi Cultural Academy on 17th of July at 7 p.m. Indian Standard Time
and 2:30 p.m. UK time. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर समीक्षा शर्मा कल शाम 8 बजे सारंगी कल्चरल एकेडमी के फेसबुक पेज पर अपने कथक नृत्य के साथ लाइव आ रही हूँ। कल 16 जुलाई है और यह दिन हमारे दादा गुरुजी पंडित गुरु श्री कुंदन लाल गंगानी जी का जन्म दिवस भी है और उनकी पुण्यतिथि भी है। जब नासिर जी ने मुझे पूछा कि आप किस दिन करना चाहेंगे, तो जुलाई का महीना गुरुजनों का महीना होता है वैसे भी, तब मैंने बिना कुछ सोचे समझे बोला कि 16 जुलाई। और इतना सुंदर एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का जो नासिर खान साहब जी और उनके सुपुत्र नबील खान जी आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि इतने सुंदर दिन, जब मेरे बड़े गुरुजी की पुण्यतिथि है और उनका जन्म दिवस है, जिस दिन हम सब मिलकर उनको याद करते हैं, उन्होंने मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक अवसर अपनी सोसाइटी के माध्यम से दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और कल शाम आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग ज़रूर रहें, मौजूद रहें कल शाम 8 बजे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त इलियास खान कल यानी कि 16 जुलाई को सारंगी कल्चरल एकेडमी के पेज पर कल शाम 8 बजे लाइव बजाने आ रहा हूँ, छोटी सी हाज़िरी बजाने आ रहा हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे नासिर भाई का, जिन्होंने मुझे इस पेज पे बजाने के लिए इनवाइट किया है। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, मेरी हाज़िरी कबूल कीजिए और मिलते हैं कल शाम 8 बजे। थैंक यू। नमस्कार, आदाब। मैं फ़तेह अली ख़ान सारंगी कल्चरल एकेडमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इंटरनेशनल म्यूज़िक एंड डांस फेस्टिवल में इनवाइट किया है परफॉर्म करने के लिए। कल 17 जुलाई को फेसबुक लाइव कॉन्सर्ट में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इस फेस्टिवल में, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग आएँ और सुने और हमें अपनी दुआओं से नवाजें। तबले पे संगत मेरे छोटे भाई अमान अली ख़ान कर रहे हैं। बाकी सभी म्यूज़िशियन जो इसमें परफॉर्म कर चुके हैं और जो करने वाले हैं, हमारी शुभकामनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं और रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कल 17 जुलाई रात 8 बजे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर आएँ और अपनी दुआओं से हमें नवाजें। नमस्कार। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम गुलाम अली है और मेरी सारंगी की तालीम उस्ताद वज़ीर हुसैन खान साहब से मेरी सारंगी की और गाने की तालीम है। 19 जुलाई को मैं फेसबुक पर लाइव आ रहा हूँ सारंगी कल्चरल एकेडमी पेज से, जो कि मेरे भाई नासिर भाई और उनका बेटा नबील, मेरा भतीजा, उन्होंने मुझे याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंटरनेशनल म्यूज़िक एंड डांस फेस्टिवल लाइव कॉन्सर्ट है और आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सब सारंगी कल्चरल म्यूज़िक एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इससे जुड़ें, इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह 19 जुलाई को 9 से 10 मैं लाइव आ रहा हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। Hello everyone, my name is Natalia, I am from Ukraine, and I am delighted to share that Sarangi Culture Academy has invited me to perform on International Music and Dance Festival 2020, organized by Sarangi Culture Academy. I am extend my gratitude to Ustad Nazir Khan and his son Nabil Khan and Mrs. Shabnam Khan, who is the secretary of Sarangi Culture Academy and who came up with this idea of online international concert with different musicians. I'm really thank you for that. So I would like to invite all of you guys to tune and watch my live performance from the Facebook page of Sarangi Culture Academy tomorrow, 14th July at 8:30 p.m. by Indian time and 6 p.m. by Ukrainian time. I will be there, so see you guys and I hope you will enjoy. Namaskar, I am Radhika Arora, disciple of Senior Kathak Guru of Jaipur Gharana, Dr. Shashi Sankla ji. I am delighted to share with you all that Sarangi Cultural Academy has organized International Music and Dance Festival 2020 series and given me an opportunity to be a part of it. I extend my heartfelt gratitude to Ustad Nasir Khan Sahab and his son Nabil Khan ji for this beautiful initiative. I would like to cordially invite you all to please tune in to watch my performance live from the Facebook page of Sarangi Cultural Academy on 11th of July, 7 p.m. Indian Standard Time, 2:30 p.m. UK Standard Time and 9:30 a.m. EST. Hope to see you all there. Thank you so much. Hey all, I am delighted to share that the Sarangi Cultural Academy has given me the chance to perform in their second edition of the Sarangi Legacy series. And I would like to thank Ustad Nasir Khan and his son Nabil Khan, who came up with this idea of having international music and dance online performances. So you're all invited to tune in on the Facebook page of Sarangi Cultural Academy and watch my performance on the 11th of July. It's a Saturday at 7:30 p.m. Indian Standard Time. That will be 4 p.m. Central European Time. Thank you. नमस्कार आदाब, मैं सलमान वारसी। मैं सुविख्यात पखावज वादक पंडित राजन शर्मा जी का शागिर्द हूँ और उस्ताद मुनीर अहमद खान साहब का बेटा हूँ। मुझे आप लोगों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कल 10 जुलाई रात 9 बजे मैं सारंगी कल्चरल एकेडमी के फेसबुक पेज से अपना सोलो पखावज वादन लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो रहा हूँ और मेरे साथ सारंगी पे संगत करेंगे मुदस्सिर खान साहब। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उस्ताद नासिर खान साहब का और उनके बेटे मेरे छोटे भाई नबील खान का कि उन्होंने इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल 2020 ऑर्गेनाइज करा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सारंगी कल्चरल एकेडमी का फेसबुक पेज लाइक करें और आप हम लोगों को सुनिए और अपनी दुआओं से नवाजिए। शुक्रिया। नदी के तट तिट कदम धूम तल नटत नटवर तकत राधा दिनक दिन दिन तकत तक तक मटिक दग दग Namaste.
I'm Shikha Sharma, a Kathak dancer and disciple of Guru Rani Khanamji. I'm very grateful to Sarangi Cultural Academy and Ustad Nasir Khanji for providing me such a beautiful opportunity to perform in this International Music and Dance Festival 2020. They have beautifully designed this festival. We have artists from all over the world. I'm really looking forward to it. You can watch all the performances on the Facebook page of Sarangi Cultural Academy from 5th to 20th July by 7:30. I will be performing on 10th July. I cordially invite you all to come and join us in this online festival. Thank you so much. Hello everybody, Sat Shri Akal, Namaskar, Adab. My name is Gurbakhsh Singh Matharu and I'm a Darshna player from England, student of Ustad Gurdev Singh Ji. I'll be performing a Darshna solo on the 10th of July for the International Music and Dance Festival, which is curated by the Sarangi Cultural Academy, which is headed by Ustad Nasir Khan Sahab and Nabil Khan Sahab. I'll be performing at 7:30 Indian Standard Time and 3 o'clock British Standard Time, and I look forward to seeing you there. The festival is running from the 5th of July to the 20th of July, and there will be a whole array of artists performing on different days. I look forward to seeing you. Thank you very much. Namaskar, Adab to all of you. This is Shahbaz Khan, tabla player, Delhi. I am going to present my live tabla solo on 9th of July at 9 p.m. I would like to thank Ustad Nasir Khan Sahab and his son Nabil Khan for giving me this opportunity to perform in this beautiful festival. Sarangi Cultural Academy presents International Music and Dance Festival, and catch me live on that day. See you there. Hi, my name is Emil Sochacki and I'm from Poland. I want to share with you that Sarangi Cultural Academy has given me a chance to perform in their International Music and Dance Festival 2020. I express my gratitude to my Guruji, Ustad Nasir Khan, and his son Nabil Khan, who came up with the idea of this International Music and Dance Festival online. I would like to invite you all to watch my live performance on Facebook page of Sarangi Cultural Academy on 9th of July at 7:30 p.m. Indian Standard Time, which is around 4 p.m. Poland time. Everyone is welcome. I hope you're gonna enjoy. Thank you very much. Hope to see you there.
I'm delighted to say that Sarangi Cultural Academy has given me a wonderful opportunity to perform a small tabla recital in the International Music and Dance Festival 2020. I wholeheartedly thank Ustad Nasir Khan and his son Nabil Khan, who have come up with an idea of starting online international music and dance series. So you can catch me on the official Facebook page of Sarangi Cultural Academy on 9th July, 7 p.m. IST. Hope you like it. Thank you. आदाब, मैं हूँ अरमान अली दहलवी और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, ख़ास तौर पे जो हमारे गुरुजन हैं उनको। और मैं इस खुशगवार मौके पे मैं आपको इत्तला देना चाहता हूँ कि परसों मंगलवार 7:30 बजे मैं सारंगी कल्चरल एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज पे उनके इंटरनेशनल म्यूज़िक एंड डांस फेस्टिवल में अपना ध्रुपद पेश करूँगा और शाम 8 बजे उनके फेसबुक लाइव पे आऊँगा, उनके फेसबुक पेज से। तो उम्मीद है कि आप सब वहाँ हाज़िर होंगे। और मैं उस्ताद नासिर खान साहब का और उनके बेटे नबील भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे मौका दिया। शुक्रिया। Namaskar, my name is Vanraj Shastri. I have received Sarangi training from Pandit Dhruva Ghoshji. At present, I am taking my advanced training under the guidance of Tabla and Sitar Maestro Pandit Nayan Ghosh Guruji. I am really happy to be a part of this beautiful Sarangi Legacy series, which is the second edition of an initiative taken by Sarangi Cultural Academy Delhi, Ustad Nasir Khan Saab and Nabil Khan Ji. I'm really grateful to both of them for giving me this beautiful opportunity. I'll be performing my Sarangi recital on 8th of July at 9 p.m. on Facebook Live of Sarangi Cultural Academy Delhi. I need your blessings. Please do join us on 8th of July at 9 p.m. on the Facebook Live of Sarangi Cultural Academy, Delhi. Thank you very much. Namaskar, I'm Nisha Kesri, a Kathak dancer, disciple of Srimati Guru Rani Khanamji. I'm delighted to share with you all that Sarangi Cultural Academy has given me a chance to perform in the second edition of their Sarangi Legacy series.
I extend my heartfelt gratitude to Ustad Nasir Khan ji and his son Nabil Khan for coming up with an idea of organizing an online international music and dance festival featuring musicians and dancers from all across the world. I would request you all to kindly tune in and watch my live performance on the Facebook page of Sarangi Cultural Academy on 7th of July at 7:30 p.m. IST. Hope to see you all there. Namaste. नमस्कार, मैं मोहित गंगानी। नमस्कार, मैं निशित गंगानी। हमें बेहद खुशी है आपको ये बताते हुए कि सारंगी कल्चरल एकेडमी द्वारा इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि कल से स्टार्ट है और जिसमें कल मेरी और निशित की तबला जुगलबंदी है। और उसके लिए मैं उस्ताद नासिर खान साहब और उनके बेटे को शुक्रिया करना चाहेंगे हम दोनों कि जिन्होंने हमें इस फेस्टिवल में आमंत्रित किया। कल शाम हम दोनों की तबला जुगलबंदी और आप लोग उसको सारंगी कल्चरल एकेडमी के फेसबुक पेज से देख सकते हैं। सो प्लीज डू कम। थैंक यू सो मच। सी यू देयर। थैंक यू सो मच। Namaste everyone, my name is Pulkit Sharma. I am a tabla player and a student of Ustad Sarwar Sabri Sahab. I will be presenting a tabla solo as a part of the International Music and Dance Festival being organized by the Sarangi Cultural Academy. I'm very thankful for this opportunity of performing this solo to Ustad Nasir Khan Sahab, who's the head of the academy, and his son Nabil, who himself is a fantastic Sarangi player. The event is taking place from the 5th till the 20th of July. My solo will be on the 12th of July at 7:30 p.m. Indian time and 3 p.m. UK time. And I hope you all will tune in for this performance and all the other performances too. And I look forward to performing for you. Thank you. Namaskar. I'm delighted to share that Sarangi Cultural Academy has given me an opportunity to perform in their International Dance and Music Festival 2020. I extend my heartfelt gratitude to my Guruji, Guru Rani Khanam ji, for believing in me. I would also like to thank Ustad Nasir Khan ji and his son Nabil Khan ji, who came up with the idea of online international dance and music series. I would like to invite you all to tune in and watch my live performance on the Facebook page of Sarangi Cultural Academy on 9th of July, 8:30 p.m. Indian Standard Time and 5 p.m. Romanian time. Looking forward. Thank you. Namaskar, I am Varsha Dasgupta, a Kathak artist. I am a senior disciple of Guru Shri Abhimanyu Lalji and Guru Srimati Vidha Lalji. Currently, I am learning from the stalwart herself, Guru Srimati Gitanjali Lalji. I am glad to announce that I will be performing live in the International Music and Dance Festival 2020 online, curated and organized by the very prestigious Sarangi Cultural Academy, led by Ustad Nasir Khan Sahab and his son Nabil Khan. I'm immensely grateful to them for providing me this opportunity for the performance. I will be accompanied by Shri Aman Ali Khan on tabla and Shri Mohammad Nizam on vocals. I request you all to kindly tune into the Facebook page of Sarangi Cultural Academy on 15 July at 7:30 p.m. to catch me live performing. And I request you all for your virtual presence. I hope to see you all. Thank you. आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं अरशद ख़ान कल सारंगी कल्चरल फेस्टिवल के फेसबुक पेज से आप सब के लिए इस राज की प्रस्तुति लेके आ रहा हूँ। आप सब से गुजारिश है कि आप सब इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआएं दें। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस्ताद नासिर भाई साहब का कि उन्होंने मुझे इतने बड़े फेस्टिवल में बजाने का मौका दिया, और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब का और स्वागत करता हूँ। आप ज़रूर आएँ, अपनी दुआएं दें मुझे प्लीज़।
Take care.